kuna watu watatu. There are 3 people ambao wazaliwi kwa damu ya kibinadamu. Moja, 1, Adam. Adam. Nani amemzaa Adam? Who gave birth? Akachukua udongo, akaufinyanga finyanga na akasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano. Adam was not a bloodline, he was a source of bloodline. So biblically speaking, so kibibilia, the only bloodline he carried it was a God. Alipokosea Adam, when he went wrong, watoto, manake Mungu akajiwithdraw kwenye bloodline. Watoto waliokuwa na wazaa wakaanza kubeba tatizo, ndo likaja dunia nzima ili Mungu aokoe. Unajua alifanyeje? Alipofika kwa Nuhu alifanyeje? Akafuta vizazi. He deleted all the Ngoja nikushtue leo. Akafuta, akaua wanadamu wote. Anajaribu kurudisha purity ya Adam, and it is failed. Adam with no bloodline, he was a source of all bloodline. In fact, he's a source of all human beings on earth. Now he make a mistake. Akakosea. Akakaribikana na Mungu. Kizazi kinachokuja kutokea, the generation after, kinakuwa ni kizazi kiovu. Kwa mara ya kwanza hii dunia unaoiona hii, hadi hapo ulipokanyaga, kuna siku Mungu alipitisha maji, watu waliokuwa wamekaa hapa walikufa. Mungu anatafuta nini? Kizazi kipya, pure, with no any iniquity inside of it. Bila uovu wowote. Huyu Adam, kwa anguko lake, vizazi anaovizaa vinakuwa ni vizazi viovu. Mungu anajiuliza, narudisheje mbegu yangu? Anaangalia katikati ya wanadamu, nani ananicha? Anampata jamaa anaitwa nani? Nuhu anapata kibali machoni pa Mungu. Anaanza kutangaza dunia itafutwa. He says the world will be wiped out. Wanadamu wote wataondolewa. All human beings will be wiped out. Jamani, tubuni. Repent. Wanamcheka Nuhu. Mbona pumbavu wewe? Nani atatuua sisi? Nuhu akatengeneza safina, wakaingia. They went in. Ndugu zangu, yale mafuriko ya kutokea tu Israeli, those floods did not just happen in Israel. Mungu akafungua madirisha, God opened the windows na milango ya mbinguni, dunia nzima, wanadamu wote wakafutwa na gharika ile. Nuhu akatoka, Noah came out, akaanza kizazi. Kumbuka, ni damu bado ya Adamu, with a problem inside. Pamoja na tatizo ndani yake, Mungu anakuja anamleta Yesu. He brought Jesus. Jesus Christ was not a seed of man. Anakuja Yesu. He came Jesus. Genealogy yake inasema, this genealogy say, wa Adamu, of Adam, wa Mungu, of God. Kitabu cha Luka tulisoma jana. Wanaanza kumtrace genealogy ya Yesu, wanasema wa Adamu, wa Mungu. Kama ilivyokuwa wa Adamu, like it was Adam wa Mungu, Yesu naye anakuwa wa Adamu, alafu inamalizia wa nani? Wa Mungu. So Jesus Christ was not a bloodline of any man. His blood was pure for deliverance. Do you know what happened? It was not end there. He bring a new generation. And these are born again people. The moment you become born again, Biblia inasema waliozaliwa si kwa mapenzi ya watu, paruka shanda rabaka, bali kwa mapenzi ya Mungu. By the will of God. So yeyote anayekubali wokovu, the moment anauelewa na akaanza kusimama katika ulimwengu wa roho, anazaliwa kwa roho, anazaliwa kwa maji. Hiki ndicho Yesu alichomwambia Nicodemus, mtu asipozaliwa mara ya pili. Na ndio maana wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. Nimekuletea habari njema, hata na wewe utatengwa na bloodline, maana wokovu umeonyesha. Bado hujasoma andiko? Tazama imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Maana yake ni nini? What does it mean? Scripturally speaking, the moment you give your life to Jesus Christ na ukaanza kuelewa ninachosema hapa ni, immediately in the spirit, laana ya umaskini sio sehemu yako. Waliozaliwa kwa Mungu wanaushinda ulimwengu. Waliozaliwa kwa Mungu wanashinda dhambi. Waliozaliwa kwa Mungu. Sasa muangalie jirani yako, mwambie wewe ni damu gani? Which blood do you carry? Bado unahangaika na Adamu?
No, the moment you accept Jesus Christ, he go and interfere that bloodline issue. Now ndio ujumbe niliokuletea leo ya kwamba acha kujiona mlaaniwa katika jina la Yesu aliye. And I know, yes I know. Na ndio maana maandiko yanafika mahali yanasema, so when the scripture says, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi uzima wa milele. Wanamuuliza Yesu, tunazaliweje mara ya pili? Anawaambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Na ndio maana nawasisitiza watu, kama uko hapa hauamini ubatizo wa maji mengi, una kitu unapoteza. Biblia inasema kubali hivi leo, maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Listen, haimaanishi wewe sio Mkristo. It doesn't mean you're not a Christian. Wewe ni Mkristo, you are a Christian, lakini hujatimiza haki yote. But you have not accepted everything. Now, scripturally and spiritually speaking, kimaandiko na kiroho, there are people they don't come from any genealogy. Kuna watu hawatokei kwenye ukoo wote. Utaniuliza mbona sasa mimi nilikuwa naona kama nimetokea huko? Ni kwa sababu uko na maarifa. Ukiwa huna maarifa, you must pass it. Adam was not having any bloodline. He came from God. Jesus came from God. When you give your life to Jesus Christ, you come from God. Unakutokea kwa Mungu pia.